नमस्कार. माझ्या इथे दिसतंय, लाईव्ह टेलिकास्ट होत आहे. दिसतंय ना? हा हा. येस येस, सुरू करूया. हो सुरू करूया. नमस्कार. मंथली लेक्चर सिरीज 2026 ह्या कार्यक्रमामध्ये मी डॉक्टर माणिक फाटक तुम्हा सगळ्यांचे स्वागत करते आहे. या वर्षीचा आपला विषय आहे मॉडर्न ट्रेंड्स इन बायोलॉजिकल रिसर्च. हा कार्यक्रम महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी आणि जॉईंटली ऑर्गनाइज्ड बाय आरजे कॉलेज मुंबई आणि डॉक्टर बाळासाहेब खर्डेकर कॉलेज वेंगुर्ला या सर्वांच्या संयुक्त विद्यमानं साकारत आहे. आजच्या काय विषय आहे, डॉक्युमेंटेशन फॉर बायोडायव्हर्सिटी असेसमेंट ऑफ सॅक्रेड ग्रोव्स. आणि आजच्या व्यक्त्या आहेत डॉक्टर सविता रहांगडे. त्या बाळासाहेब जाधव कॉलेज आळेफाटा, तालुका जुन्नर, डिस्ट्रिक्ट पुणे इथून बोलणार आहेत. त्यांचं ह्या विषयावरती भरपूर काम आहे आणि त्यांची ओळख आता उपाध्याय मॅडम करून देतील. मी उपाध्याय मॅडमना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर सवितांची ओळख करून द्यावी. धन्यवाद. धन्यवाद माणिक. सविता मॅडमची ओळख करून द्यायला मला खूप आनंद होतोय. खरं सांगायचं तर देवराई हा विषय आपल्या सगळ्यांच्या खूप जवळचा आहे, परंतु त्याचं डॉक्युमेंटेशन कसं करायचं किंवा त्याचं डॉक्युमेंटेशन करताना काय करायला हवं, किती डॉक्युमेंटेशन केलं तर तो डाटा आपल्याला पुढे उपयोगाला पडू शकेल, असं जे काही सगळं त्याचं आहे ते जसे आपल्याला प्रश्न पडतात तसे सिस्टीम्सला सुद्धा होते. आणि सविता मॅडम आणि संजय कुमार रहांगळे यांचं मला विशेष कौतुक आहे की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता जे काही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महाराष्ट्र वन विभागाकरता जे काय काम करायला लागलं त्या डॉक्युमेंटेशनच्या दृष्टीने करायचं कसं, हा जो महत्वाचा प्रश्न होता त्याच्यातनं मिळणारे काय हे सगळं बघण्याकरता सविता मॅडम आणि संजय कुमार या दोघांनी खूप मोठं काम केलंय. आणि त्यामुळे आज आपण अशी रिक्वेस्ट केली होती की मुलं सॅक्रेड ग्रूव्स बघतात, त्यांना माहिती असतं, सामान्यांनाही त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट असतो, परंतु ती सॅक्रेड ग्रूव्हचं जर आपल्याला व्यवस्थित डॉक्युमेंटेशन करायचं असेल, त्याच्याबद्दल पुढे संशोधन करायचं असेल, अभ्यास करायचा असेल तर तो कशा रीतीने करायचा हे आपण सविता मॅडमकडनं आज थोडक्यात ऐकणार आहोत. सविता मॅडम आत्ताच डॉक्टर माणिक यांनी सांगितल्याप्रमाणे प्रोफेसर आहेत बाळासाहेब जाधव आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्स कॉलेज आळे जुन्नर पुणे येथे. पुणे विद्यापीठातनं त्यांनी MSc केलं आणि त्याच्यानंतर आघाडकर संशोधन संस्थेतनं त्यांनी PhD केलं. मला इथे सांगायला अत्यंत आनंद होतो की MSc ला असताना त्यांना अत्यंत महत्वाचं असं VD वर्तक पारितोषिक जे अँजिओस्पर्मच्या हायएस्ट स्कोरिंग करता असतं ते मिळालं होतं. आणि त्याच्याबद्दल सविता मॅडमचं आम्ही सगळ्यांनी तेव्हाही केलं होतं, पण आताही वेगळं अभिनंदन करायला पाहिजे, कारण अँजिओस्पर्म मध्ये चांगल्या रीतीने काम करणं आणि नंतर MVSच्या ह्या प्लॅटफॉर्मवर जी वर्तक सरांची संस्था आहे तिथे लेक्चर द्यायला येणं ही खरंच खूप कौतुकाचा हा विषय आहे. MSc आणि PhD करत असताना फील्डवर्कची आवड त्यांनी विशेष रीतीने जोपासली. आणि किती जोपासली तर फक्त लिव्हिंग नाही किंवा फक्त ट्रीज नाही, तर झाडाच्या अगदी गवताच्या पात्यापासून तर मोठ्या झाडांपर्यंत आणि लिव्हिंग नाही तर फॉसिलच्याही अनेक लोकेशन्स या त्यांनी डोळसपणे तपासल्या. मला असं वाटतं लिव्हिंग आणि फॉसिल्स या दोन्हीच्या लोकेशन तपासणं हे खूप कौतुकाचं आहे. त्यासाठी त्यांना साने मॅडम असतील, घाटे मॅडम असतील आणि अनेक इतर गुरुजनांनी पण खूप मार्गदर्शन केलं. एक्सपर्ट म्हणून आज त्या खूप वेगवेगळ्या कमिटीजवर कार्यरत आहेत. वनस्पती शास्त्रातल्या अनेक महत्वाच्या संस्था ह्यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलंय. महाराष्ट्र वन विभागाबद्दल मी आता बोलले, त्यांच्याबरोबर त्या खूप मोठ्या प्रमाणात काम करतच आहेत. तसंच BSIचं बायोडायव्हर्सिटीचं जे पोर्टल आहे त्याच्याही त्या मान्यवर आहेत तिथे.
कौतुक असं आहे की केवळ नॅशनल नाही तर इंटरनॅशनल किंवा ग्लोबल ज्याला आपण म्हणू तशा IUCN म्हणजे इंटरनॅशनल युनियनच्या पण म्हणजे जिथे तपासल्या जातात की वनस्पती जतन करण्याकरता काय केलं पाहिजे किंवा वनस्पती रेअर होत जात आहेत म्हणजे काय होतंय ही जी तपासणी केली जाते त्या ग्लोबल संस्थेच्या पण त्या मान्यवर आहेत. ही विशेष कौतुकाची बाब आहे. औषधी वनस्पती आणि भेषज विज्ञान म्हणजे फार्मॅकॉग्नॉसी, मेडिसिनल प्लांट्स आणि फार्मॅकॉग्नॉसी ह्याच्या सुद्धा ज्या वनस्पती शास्त्रातल्या मान्यवर संस्था आहेत त्याच्यावर त्या एक्सपर्ट म्हणून काम करतात. वनस्पती पादपाले म्हणजे हर्बेरियम हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे आणि वर्तक सरांनी त्याच्याकरता खूप मोठे कष्ट केले होते आणि त्याच सरांच्या या प्लॅटफॉर्मवर आज BJB ह्याच्या त्या क्युरेटर आहेत या हर्बेरियमच्या. त्या नुसताच वनस्पती संग्रह नाही तर त्यांचा अभ्यास आणि संशोधन हे त्यांचं खूप मोठं आहे. आतापर्यंत त्यांनी 2 नवीन जनेरा स्पीशीज त्याच्याशिवाय नवीन व्हरायटीज एक रिडिस्कव्हरी असं खूप मोठं केलेलं काम आज जागतिक लेव्हलला मान्यता प्राप्त आहे. त्यांचे 30 शोध निबंध नॅशनल आणि इंटरनॅशनल जर्नल्समध्ये प्रसिद्ध झालेले आहेत. त्यांची 2 पुस्तकं ही खूप महत्वाची आहेत की जी बायोडायव्हर्सिटी ऑफ दुर्गावाडी प्लॅटूज आणि देवराई ही त्यांनी विशेष करून वनविभागाकरता त्यांच्या कामाकरता ही केली. म्हणजे सिस्टीम्समध्ये काम करण्याचा त्यांना फार मोठा अनुभव आहे. केवळ मोठी पुस्तकं नाही तर काही छोटी पुस्तिका किंवा ज्याला बुकलेट म्हणू तसं बायोडायव्हर्सिटी ऑफ जीनस सिरोपेजिया इन जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजन, जुन्नर परिसरातील सिरोपेजिया प्रजातींची जैवविविधता, टेरिडोफाइट्स ऑफ जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजन, एंडेमिक प्लांट्स फ्रॉम जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजन, मेडिसिनल प्लांट्स फ्रॉम जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजन, दुर्गावाडी प्लॅटू होम ऑफ इंडियन एंडेमिक्स. ही जी बुकलेट्स आहेत ह्या नुसतं नावं जरी आपण वाचली तरी असं लक्षात येतं की अगदी टेरिडोफाइट्स सारख्या म्हणजे अपुष्प वनस्पतींपासून रेअर एंडेंजर एंडेमिक अशा सिरोपेजियापर्यंत त्यांचा जो आहे तो कॅनव्हास वनस्पतीच्या अभ्यासाचा आणि संशोधनाचा हा खूप मोठा आहे. त्याचबरोबर कॉलेजच्या अनेक टेक्स्टबुक्स मधनं त्यांनी लिखाण केलेलं आहे आणि त्या लिखाणाचं मला मी फक्त म्हणजे विषय आपण बघूया. मॉर्फॉलॉजी, अॅनाटॉमी, टॅक्सॉनॉमी, अँजिओस्पर्म, फिजिओलॉजी, इकॉलॉजी हे तर क्लासिकल नेहमीचे विषय झालेच. पण त्याचबरोबर मॉडर्नचा विचार केला तर प्लांट बायोटेक्नॉलॉजी आणि इंडस्ट्रियल बॉटनी हेही टेक्स्टबुक्स ही कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांच्या करता त्यांनी लिहिलेली आहेत. त्याचबरोबर प्लांट लाईफ आणि युटिलायझेशन म्हणजे इथनोबॉटनीशी संदर्भात सुद्धा युटिलायझेशन ऑफ प्लांट्स जो फार महत्वाचा आजचा विषय आहे तो त्यांनी हाताळलेला आहे. आकाशवाणी, टेलिव्हिजन इथे त्यांचे अनेक इंटरव्ह्यूज झालेले आहेत. वनस्पती विषयक न्यूजमध्ये त्या संदर्भातील तज्ज्ञ म्हणून त्या अनेक न्यूज चॅनल्सवर सुद्धा बोललेले आहेत. ह्याचबरोबर हे सगळं काम करत असताना वेगवेगळ्या सन्मानांनी त्यांना पुरस्कृत केलेले पुरस्कार त्यांना मिळालेले आहेत की ज्याच्यामध्ये समाज प्रेरणा पुरस्कार 2018, फुले दाम्पत्य सन्मान 2018, मुक्ता सन्मान हे त्यांना मिळालेले सन्मान आहेत आणि त्याचबरोबर SN दीक्षित गोल्ड मेडल 2019 साली त्यांच्या नावावर रुजू झालेले. तर खूप मोठा कॅनव्हास मी अत्यंत थोडक्या वेळात हा बसवण्याचा प्रयत्न केला कारण त्यांच्याकडनं ऐकायला आपल्याला जास्त वेळ हा मिळाला पाहिजे. अत्यंत पॉप्युलर टीचर ह्या त्या स्टुडंट्स मध्ये आहेत आणि मी सविता मॅडमना अशी विनंती करीन की आजच्या त्यांच्या व्याख्यानाला त्यांनी सुरुवात करावी. सविता मॅडम प्लीज. सविता मॅडम तुमचा शेवटी एक तुम्ही मेल ID किंवा हे टाकलेलं आहे काही त्याच्यावर हा तेवढं प्लीज फक्त सांगा म्हणजे कोणाला कॉन्टॅक्ट करायला फ्युचरमध्ये उपयोगाला येईल. दिसतंय मॅडम? सुरू होतोय. येस सुरू झालाय. शेअरिंग सुरू झालंय आणि व्यवस्थित दिसतंय. फुल स्क्रीन करा फक्त. फुल स्क्रीन करू ना? येस. आता येईल 1-2 मिनिटं अजून माझ्या इथे रिफ्लेक्ट नाही. येस रिफ्लेक्ट झालं आहे. आपण सुरुवात करूया.
नमस्कार. सर्वप्रथम आज मला वृक्ष संवर्धनीमध्ये या व्याख्यानाची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानते. आज गुरुंकडून आपला परिचय ऐकणं हा एक माझा फार हे विशेष कार्यक्रम होता. त्याबद्दलही माझे गुरु उपाध्ये मॅडम, घाटे मॅडम आणि मी काही दिवस वर्तक सरांकडे काम केलेले, वर्तक सर, साने मॅडम, सगळ्यांचे नामोल्लेख न करता मी आता व्याख्यानाला सुरुवात करते. मॅडम, इंग्रजी करू का मराठी? कोणत्या तुमच्या सोयीने कसंही बोललात तरी चालेल. मिक्स केलं तरी चालेल. मिक्स बोललात तरी चालेल. हा, चालेल. कारण की कसं आहे की ऑडियन्सला जर मराठी, कारण की आपला विषय आहे असेसमेंट ऑफ सॅक्रेड ग्रूव्ज, आणि नाही, तुम्हाला मध्ये इंग्रजीतनं बोलायलाच लागेल, त्यामुळे ते नक्कीच तुम्ही बोला, काहीच हरकत नाही. ओके ओके. Today I will speak on the documentation for biodiversity, assessment of sacred groves, integrating traditional conservation knowledge with the modern scientific tools and analytical software. Sacred groves represent outstanding example where the religion, culture, ecology and biodiversity conservation together. Here when we talk about the sacred groves, today's topic is divided into 3 parts specifically: concept of the sacred grove, need of assessment, method of assessment. I think the previous speakers talk a lot about the concept of the sacred grove. Therefore, in brief, I can finish the concept of sacred grove. मला असं वाटतं की आधीचे काही स्पीकर्स झालेले आहेत, त्यांनी कन्सेप्ट ऑफ सॅक्रेड ग्रुप बद्दल खूप बोललेलं आहे, त्यामुळे मी हा थोडासा रॅपिडली फिनिश करेल. द सॅक्रेड ग्रूव्ज आर द फॉरेस्ट पॅचेस conserved in its original form on the religious ground. The sacred groves are the structure of conservation and managing biodiversity through the religious belief and traditional rituals of the land. In India, almost all the states have the sacred groves and known by the different names like Devra in Maharashtra, Devban in Himachal Pradesh, Devvan in Chhattisgarh, Gudi in Assam, Kadu in Karnataka, Zahira and Koli Kadu in Tamil Nadu, etc. The sacred groves are the best on very strong principle that to live, survive, flourish with the nature hand to hand. In these sacred groves, all the things under the control of the taboos, and therefore no collection of the leaf litter, no collection of the plant material, no cutting, no grazing. These things are happen on the strong religious belief. When we talk about the distribution of the sacred groves in India, 15,000 plus sacred groves are present. In Maharashtra, 2,837 sacred groves, and in Pune district, 237 sacred groves are reported. These sacred groves are broadly divided into 3 types: natural sacred groves, artificial sacred groves, ownership sacred groves. When we talk about the natural sacred groves, these are having the original floristic composition and conserve on the best of the strong religious belief. Artificial sacred groves, these are the recently developed sacred groves. I think the first artificial sacred groves developed by the Mohandariya in Khed Ghat. This one is the, according to my knowledge, that one is the first artificial sacred grove. In this sacred grove, the plantation is done, and on the name of the god it is conserved. Sacred groves are divided on the basis of ownership also: private sacred groves, inami sacred groves, forest sacred grove, or revenue sacred groves.
When we talk about the natural sacred grove, here we are only focused on the natural forest and natural sacred groves. This is the one example of the single plant sacred grove. This sacred grove is the Marutichi Rai, and the plant is Ficus religiosa at Ahupe. Here only single plant is present. These sacred groves many times considered as the Smruti one also. On the basis of Smruti also some plants are planted and the deity is present under the plant. And these sacred groves are very essential. On the basis of girth of the plant, we calculate the carbon, how much carbon dioxide is trapped by the plant, and therefore these plants are very important. Second one is the monotypic sacred group. The monotypic sacred group means the sacred groups consist of more than 90% single species. Therefore, it is termed as monotypic sacred group. This is the another example. The Sagdara sacred group at Shirdale. It is a pure strand of the Tectona grandis. And this is also very important for assessment. Today's our interest is multi-species sacred group, which is present on the forest land. Multi-species means having a different plant composition, and therefore we are interested what is the need of this sacred group and why we assess these sacred groups. These sacred groves are the source of medicinal plant. I'm not going detail the name of the plant and all because we are interested in assessment. These sacred groves are the good bioresource of the medicinal plant. Second thing is it is resource for wild vegetables. These are the different wild vegetables we get from the sacred grove. It is very good repository for rare and endemic species. These are the some Smithia species we collected in the Junnar forest division, and they are mainly present in the sacred groves. These are another example of the rare species, Cytocline lutea and Nanothamnus, which are having the medicinal value. These are some photographic evidences regarding ethnobotanical importance of the sacred groves. It is the best practice to conserve the biodiversity and soil conservation when we talk about the ecological significance. It is recharge the aquifers. At the same time, these sacred groves trap carbon dioxide, and therefore they are called as biological carbon sequestration sites. They are also termed as terrestrial sequestration site. Many times, so many rituals are carried out in the sacred groves, and these are the some photographic evidences of different rituals done inside the sacred groves. I think something. Okay. Many sacred groves. This is the one example of Terungan sacred grove. It is very unique sacred grove because the almost 2-kilometer area is covered by only Entada reed, and therefore termed as unique sacred grove. These sacred groves are very important for education and research also. When we talk about the benefits of the sacred groves, at the same time, so many threats also present in the sacred groves. This is a very good example of Dagdobachi Rai sacred grove. Half part is present on the forest land and half part present on the private land. The private land is now converted into the agricultural land, and therefore this sacred grove in the dwindling state.
See, these are the another example, clearing of the bamboo tree for the temple development. Many sacred groves now, the people are interested to construct the temple, and fund is coming from the government, and they cut down the forest area and convert the forest area into good temples. Therefore, these are the threats. Many times, natural threats also present, like landslides, conservation, encroachment of agriculture land. This is also present. Sometimes what happens, some human activities are done inside the sacred groves, and therefore due to the digging and other human activities, the natural habitats are lost. During the rituals, uncontrolled visitors are coming in the sacred groves. It is very big problem recently, uncontrolled visitors, and they disturb the sacred groves. See, this is very interesting example how the fire infects the sacred grove. See, now Holi is coming after in a next week, but these photographs are last year photographs. This is very good sacred grove. Here the people doing the clearing of the forest for Holi festival, and sorry, and here see, after Holi, what happened due to the fire, whole arboreal plants are infected. Invasive in the sacred groves, recently lantana, cosmos, even if eupatorium population day by day increase inside the sacred groves. See, this is very good example of how the old temple is changes into the new temple. When the government sanctioned the grants, and they clear the forest and convert the old temple into the tourist temple. See, here due to the road construction also, the many times sacred groves is disturbed. This is the what happened. This is a plantation of the exotic and or ornamental plant. Many times we think like that, in the sacred groves, how the exotics are present or ornamental plants are present, but this is the fact. Many times what happened, CSR people or NGOs providing exotic ornamental plants under the name of conservation or plantation program, which mainly affects the endemic flora. At the same time, with those plants, number of invasive species also coming inside the sacred group, and therefore assessment of those plants also necessary. When we visited the sacred group, one interesting example I have, um, in Rajapur sacred group, I reported 200 years old thuja plantation, 200-year-old thuja plantation, and therefore these assessments are also very important when we talk about the exotic and ornamental plants. With these slides, we come to know that the floristic diversity and enumeration of sacred groves, this part, so many papers are coming till date. Ethnobotanical study also done. Biodiversity of sacred groves, status of the sacred groves. This part also many people covered this part. Tree diversity in sacred groves. Almost this is also many people's done. Impact of the tourism on the sacred groves, mapping of the nature and extent of the vegetation cover, impact of developmental activities. This part also recently covered by many peoples based on the secondary data. Now, the ecological assessment of the total biodiversity is very important in the sacred group.
because the many people focus on only angiosperm taxa. For lower groups or for higher for pteridophytes or for bryophytes, for fungi, many sacred grooves are unassessed till date, and therefore ecological assessment of total diversity is very important. In this talk, I'm only restrict to the plant. Even for epiphytes also, many times we ignore the epiphytes, and therefore epiphytic assessment also very important. One minute. Parameters for assessment of sacred group. Here, when we talk about the assessment of the sacred group, we divide this assessment in the two parts. Enumeration of biodiversity is a one part of assessment, and second part, assessment of threats to biodiversity. When we talk about the enumeration of biodiversity, we consider population, population size, regeneration, area of occupancy, extent of occurrence. These parameters are very essential for the enumeration of biodiversity. When we talk about the threats to the biodiversity, any construction is done inside the sacred group, clearing of the forest, fire, exotic plantation, invasive species present or absent, its assessment, tourism, road, impact of the tourism, agricultural encroachment. These parameters are more important when we go for assessment of these sacred groups. This assessment method, I divide the assessment method into two parts: terrestrial plants and epiphytic plants. We know much more about the terrestrial plant, and very few references are available about the epiphytic plants assessment. Terrestrial plant assessment. The first step for the assessment of sacred group, first you select sacred group where you are interested to go for the assessment. This is the first step. When you select the sacred group, then you go for the terrestrial plant assessment method. For that, different methods are available. The quadrat method, it is very common method for assessment of the plant. In the area is too much big. At that time, quadrat method is very good for assessment. But some sacred grooves are very small. At that time, you always select line transect method. Some sacred grooves are present on undulating hill slopes. At that time, zigzag line transect method also utilized for the assessment of terrestrial plant. The belt transect method also used. Sometimes the sacred groove is present in the fragmented form. At that time, we utilize point transect method. For quadrat method, first when you go for the quadrat assessment method, according to your area, you make the circles from the centers. If the area is big, we go for 0 to 1 kilometer first circle, then 1 to 2 kilometer second circle, and 2 to 3 kilometer third circle. In that circle, you place the quadrat for herbs, shrub, trees, climber, pteridophytes, even for bryophytes. For the herbaceous for herbaceous flora, normally 31.6 into 31.6 centimeter quadrat is done, but many times we use 1 meter by 1 meter quadrat for herbs also. For mosses and bryophytes, specifically for pteridophytes, small pteridophytes and bryophytes,
we use 10 meter by 10 centimeter by 10 centimeter quadrat. For shrub also we use 1 meter by 1 meter quadrat. In general practice we utilize. For tree 10 meter by 10 meter quadrat we use. And by using on the basis of that, for herbaceous at least 10 quadrat are needed inside the 1 kilometer. Likewise, in 1 to 2 kilometer area, 10 quadrats. In 2 to 3 kilometer area, again 10 quadrats. Likewise, you let down the quadrat. If you are according to your area, the quadrat number may be changed. Next step of the assessment is position of your quadrats. The sampling methods are two types: systemic sampling method and random sampling method. Many times, for example, I'm interested to assess the medicinal plant only from the sacred growths. At that time, I use the systemic sampling. It is also called bias method. For rare plant also, I utilize systemic sampling method. For rare endemics also, I utilize systemic sampling method. In this sampling method, it is also called bias method, where the population is present. According to that, you place the quadrat. And therefore, it is termed as systemic sampling method. In random sampling method, if you are interested to cover whole biodiversity or whole species richness, at that time, we always go for the random sampling method. According to your choice, you select systemic sampling or random sampling method. This is our next step. During the sampling, you calculate the number of species. I again go for the previous slide. See, in quadrat method, in a 1 meter by 1 meter quadrat or in 10 meter by 10 meter quadrat, how many plant species are present? What is the number? You note down those things. On the line transect and in belt transect method, or if you utilize point transect method, in this method also, according to this, you note down the number of species and how many species are occur according to line or on the belt or inside the quadrat. You note down that. And on the basis of that, you calculate percentage cover of the species, density, frequency, importance value index, basal area. At the same time, you calculate relative cover, relative density, relative frequency, and important value index in between 0 to 300. These formulas are available on the so many papers. Therefore, I not place here the reference. Beside that, we go for estimation of Shannon-Weiner index. This index is specifically go for estimation of species richness. Many times what happen, we are interested to calculate the species richness, but which formula I want to use, we not know. That is why you must remember this thing. Shannon-Weiner index is used to estimate the species richness. Simpson index is mainly utilized or applicable to calculate the biodiversity of the area. The Pearson linear correlations, these are the statistical method. They are applied to correlate two different variables. And for that, when you are interested to correlate the two things, at that time, you go for the correlations, linear correlations methods. The next thing is this is GBH.
The GBH is very important parameter in assessment of sacred grooves. The girth in centimeter. What happened? Girth in centimeter at the height of 3.5 feet above the ground level. This person calculate the girth of the tree. This girth is very important because if the girth is less than 30 centimeter, the plant is considered as young plant. The girth is in between 30 centimeter to 90 centimeter. The plant is considered is mature plant and actively having the active reproductive ability. And if the plant girth is more than 90 centimeter, it is considered as old plant. This girth GBH value is very important to find out the status of sacred group. It is good condition or bad condition. If the population of the GBH curve is the sigmoidal, it is the sacred group is in a good condition. It means the all type of the individuals we get inside the sacred group. But if the sigmoidal curve is fluctuating, it means the sacred group having some parameters are losing and go towards the dwindling state. Now I come to the very important thing, how we go for the epiphytic assessment, because it is very important. Many times we ignore the epiphytes, and therefore Johnson canopy zone method is used to calculate epiphytes. Many angiospermic plant also epiphytic. Some pteridophytes, bryophytes are also epiphytic. Even lichens also epiphytic. Therefore, we use this method. See, this is bias method. First thing is that the epiphytic assessment is bias method because every plant not having epiphytes, and therefore we use the bias method. You first make the line transect. On the line transect, how many plants have epiphytic plants? You note those plants. This is the first thing. Second thing is that the plants having the epiphytes, you divide that plants into a different zones. See, in this slide, see, this is one plant having the epiphytes, and this is another plant having very good epiphytes. See, in this case, we divide the plant into the different zones. Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4, Zone 5. When we calculate the epiphytes, at that time, every time at every zone level, you calculate GBH or girth of the tree. On the basis of the girth of the tree and zone layer, you calculate epiphytic plants. How many individuals are present in each zone, you calculate. And on the basis of that, you go for analysis. See, this is the analysis chart for the epiphytes. In this chart, see, the maybe chart is too much big. It may be clearly visible or not, I'm not knowing, but just I see the transect 1, 2, like that. Then tree ID, host 1, host 2, host 3. These are the tree IDs. Then host species, on which species the epiphytes are found.
It may be carob, mango, or umber, or ficus, any ficus, other species, on which species the epiphytes are found. Those host species should be recorded. Then girth, at the 80 to 90 girth, how many Aerides species are found, other orchids are found. You calculate those numbers, and according to that, you go for the assessment of the epiphytic species. Similarly, same method is used for the pteridophytes as well as lichens and the other species which are found in epiphytic condition. This is the distributions of the epiphytic orchid species across the Johnson's 5 vertical zones. When you go for the distributional analysis of the epiphytics, this format is done for the orchid species, and therefore I display here orchids. For the orchid species, if for example the Aerides crispum, the Aerides crispum is always located in the fourth zone. On which zone it is located, you should mention. According to that, distribution of the epiphytes are calculated. For example, Dendrobium microbulbum always be located at the zone level 3. Then the Dendrobium macrostachium is always be collected in the zone number 2. Likewise, they are very specific, and according to that, you make the distributional map for the epiphytics. These are about the how we go for the assessment. Once you collect the data, the main thing is how we analyze the data. Once you have the good data, then go for the different application of the software by using a different software. Some software are freely available on the net, and some are the purchase software. According to that, you, and by using a different software, you use the, or you analyze the data. The past is very good software, paleontological statistical software. This software is free software and widely used for the ecological study. By using that software, Shannon Wenner Index, Simpson Diversity Index, Evenness Index, cluster analysis, correlation, the even principal component analysis, these things are be easily calculated, and we get the good data. Many times for comparison between two sacred grooves also, we use this software. If you are interested to compare a sacred groove and non-sacred groove zone, at that time also this software are applicable. Second software is statistical package for the social sciences, SPSS software. The purchase software is good for this, I suggest. The descriptive statistics, for descriptive statistics, this software is good. For ANOVA test, regression analysis, correlation studies, relation between the disturbance and sacred diversity. For impact analysis, this software is very good. Impact of pilgrimage intensity, this software is very good. By using this software, we get the good graphical presentation also, and therefore many people use this software. Next software is R software. It is a highly powerful statistical software and very easy to use. If you are not aware about the R software, at that time you heard the online YouTube's video on the R software.
And by using the AI, you easily use this software. Now AI is play very important role how we use this software, and therefore you take the help of AI also uh, regarding the R software for community ecological analysis, species diversity indices analysis. The R software is very good software. It is open resource software. Next software is GIS software. ArcGIS is used for mapping the sacred grove distribution, vegetation cover analysis, landscape fragmentation. QGIS is open resource software. GPS point mapping, buffer analysis, land use and land cover mapping. This software is available, and Pune University providing some facility to analyze your data by using the GIS software. Next software is very important, GeoCat software. It is the geospatial conservation assessment tool. It is online available uh, and developed by with the help of IUCN. When you are interested for regional assessment of rare and endemic plants, we require the GeoCat software. And by using this software, we get extent of occurrence of the species, area of occupancy of the species. By using this software, when you studied, if you let us consider, I studied the 10 sacred groves, and in that 10 sacred grove, I reported some rare and endemics, and I'm interested to know what is the extent of occurrence and what is the area of occupancy of this those species in those sacred group. At that time, I use the GeoCat software, and by using that software, you get the extent of occurrence as well as area of occupancy. This is free software and easily available on the net. This software mainly used by the plant taxonomists for conservation biology and biodiversity documentation. This software is commonly used by the people. With this, I thank you for the organization to give me opportunity to discuss with you. If you have any problem, we discuss now. Thank you. Ma'am? Thanks a lot. Very useful information you had told. Will you please? Yeah, very good. Very good. मस्त झालं lecture. चांगलं वाटलं. Yes, actually, topic is open for the discussions. Please, you may raise your hands and ask the questions if any. I'm seeing some participants. Actually, our today's lecture is along with Dhanashri Patil Madam. She is also here from Vengurla. Yes, ma'am. Madam, बोलू शकता तुम्ही unmute करून. Are the softwares free available or we will have to buy them? Some software we buy. SPSS is available not available. Free trial software is available, but you should buy. But some software are completely free, like the GeoCat, R software. They are the free software. Even past software also free software. You easily download from the online mode. So it is really great, madam, because for basic botany people like us, it may be difficult to go in such softwares and biostatistics. Is it can it be easily done with the help of students and teachers like us? Yeah. Actually, Savita Madam, I would like to ask that
if a core botanist wish to do some analysis or something like that, with whom he can associate or with whom they can collaborate, that is the sometimes major. Yeah. Because the school in colleges, you have also associated with Yeah, yeah. somebody when the starting you have started your journey. So please just highlight on that. Madam, what happened? Many times, what happened? Ki other than the botany people not knowing about how we analyze, Right. in which point we are interested. Yes. Therefore, we make some groups like I think Anjali, na? Anjali Kulkarni. University. Yeah. University Anjali Kulkarni. Yeah. She is also expert. Even Anil also, my student is very expert in the data analysis, Anil Kadale. Even Aparna madam have very good contacts with Yes. this. When we make one group, we recognize So the people. this is some interdisciplinary approach, Yeah. and we need help from other people, experts actually, Yes, who exactly. can do the analysis for that. For such type of analysis, how much sample size is needed when we start? Because nobody knows that how to rather means what to write, what not to write, what to observe, what, because many times we observe, but notation is important that we couldn't get. So for the documentation of that, is there any standard available? Many times when we go for the sacred grew assessment, for the herbaceous, the quadrat number is variable from 10 quadrats to 350 quadrats. This is the variable according to if sacred grew is too much small. So minimum 10 is 10. quadrats, Yeah, they yeah, are yeah. essential For the assessment. basic analysis. Yeah, exactly. And in that quadrant, how many plants you have to notate or something, or all the plants you have to notate? Whatever. The sampling methods are two. I already discussed with you. The sampling methods are two. If your plant is medicinal plant, at that time you place your quadrat near the plant material. It is called bias method. But you are interested to cover whole diversity. At that time, you place a random sampling method. Okay. According to your choice, you place the quadrat. Yeah, thank you. And you had shown that this much number of sacred grows are available now in Maharashtra and in Pune, like that. That is this is a recent data collected. Yeah. The numbers are numbers are variable. Recent. According to what happened, many sacred groves are not reported on the record. Easy. In Junnar Forest Division, when I start my work, ma'am also know only 21 sacred grove list is present. And now I reported 101 sacred groves in whole division. And many times what happened, single plant sacred grove we omitted from the list. This is also thing. We not consider as a sacred grove because it is a single plant. Savita madam, there is one question in the chat box for you. Very good lecture. This is what Aparna madam is asking. This is by Aditi. Any special permissions are required to visit and access these sacred groves? Yes. When you started the work, you take the permission of the forest department first, then biodiversity department for the assessment of the sacred group. If you go for the research work or educational work, you take the permission.
if the student, undergraduate student are doing this work, at that time at least you take the local forest division permission. It is always better, good for you, if you collect some new things or new material, if you collected from the sacred grove and reported as a paper, at that time it is good for you. That is why it should be. How many days it takes to get the permission? Local permission we easily get, ma'am. Okay. Biodiversity department also giving 3 to 4 months. Yeah. For 3 years you take the 3 or 5 years you take the permission at that time. Okay. Before starting your project you take the permission. That No, is no, why- for projects it is all right, but for the Yeah. students who are visiting and everything, Yeah. so if some small groups, they are at that interested time and they you want take to. the local permission. That is good. Yes. Local permission we easily get. एक 2 हात वर आलेले आहेत. एक राजू. आव्हाड सरांचा आहे. सर बोलू शकता? हॅलो. हा मॅडम, 2 प्रश्न होते. बोला ना. एक आहे की आपण ज्याला झाडाची गर्थ घेतो ती आपण सेंटीमीटर मध्ये घेतो, ते घेणं सोपं आहे. हो. पण एस्पेशली झाडाची जी उंची आहे ती आपल्याला अप्रॉक्स करावी लागते. हो. बरोबर, अप्रॉक्सिमेटली घेतो. तर अगदी. काही दुसरं असं इन्स्ट्रुमेंट तुमच्याकडे आहे की तुम्ही ऍक्च्युअल त्याची जी लेंथ आहे ती मोजू शकता? नाही, माझ्याकडे नाहीये मॅम सर. ओके. मग आणि आम्ही दुसरं- करत नाही. म्हणजे आता असं म्हणतात की त्याच्या बरोबरीचं काय आहे ते एक्झॅक्टली. नोट आम्ही करून त्याची फील्डमध्ये height साधारणतः करेक्ट तसंच करतो साधारण. पण तसंच काही करावं फॉरेस्टची. लागतं. ओके. आणि दुसरा प्रश्न असा होता की तुम्ही जीपीएस जे वापरता, हो. तर जीपीएसची अॅक्युरसी हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम आहे. कारण आता काही जण मोबाईलवरनं कोबो टूल्स वापरून सुद्धा जे कॉर्डिनेट्स आहेत ते घेतात. हो. पण त्याची जी साधारण अप्रॉक्सिमेट साधारण कमीत कमी 1 ते 2 मीटर पर्यंत त्याचं एक काय म्हणता येईल त्याच्यामध्ये एक डिस्क्रिपन्सी येऊ शकते. अगदी. बरोबर. सो Error. इन दॅट केस एरर येऊ शकते. तर इन दॅट केस तुम्ही काय सजेस्ट कराल की यू हॅव टू go for only handheld GPS machines or you can also work with mobile phones? आम्ही शक्यतो आम्ही जीपीएस मशीनच वापरतो सर. So ते for more जास्त accuracy. अॅक्युरेट आहे. तुम्ही कॅलिब्रेट करून घेऊ शकता. ही Correct. गोष्ट आहे. आणि मोबाईल मध्ये कधी कधी काय होतं माहितीये का, म्हणजे आमचा स्वतःचा अनुभव सांगतो की तुम्ही एका लोकेशनला एक स्नॅप घेतला, पुढच्या लोकेशनला गेला तिथे रेंज नाहीये. Exactly. हे जुनच लोकेशन तो नवीन प्लांटला दाखवते. बरोबर. बरोबर. आणि मोबाईलचे जे जिओ कोऑर्डिनेट्स आहेत ते तुम्ही टाकल्यावर बघा तुम्हाला तिसरंच गाव दिसतंय. आहे ना. असेही इश्यूज आहेत. त्यामुळे तुम्ही जीपीएस वापरणं जास्त चांगलं आहे की Correct. जेव्हा तुम्हाला ऑथेंटिक वर्क करायचं आहे तर तुम्ही हम्म. स्वतःचा जीपीएस वापरणं फार गरजेचं आहे. ओके. मॅडम, तुम्ही जीपीएस कुठला आपण साधारण वापरू शकतो आणि हे जे सॉफ्टवेअर आहे याचं एक साधारण एक लिखित स्वरूपात जर मॅडमकडे जरी दिलं हो, तर चालेल. सगळ्यांना ज्यांना इंटरेस्ट आहे ती लोक त्याचा वापर करू शकतो? आम्ही ट्रेक्सचा जीपीएस वापरतो. ऍक्च्युली मॅडमनीच मला दिलं होतं जेव्हा जीपीएस पहिल्यांदा आला. उपाध्याय मॅडमनीच मला कॅलेंडर दिलं होतं. ओके. आणि नंतर मी तो त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मी त्यांच्याकडून घेतला जीपीएस. फार नाही काही तेव्हा मी जेव्हा घेतला तेव्हा तो 19,000लाच मिळाला होता. तेव्हा तर नवीन होता जीपीएस मॉडेल, नवीन होता जीपीएस. परंतु जसं आता सविता मॅडमनी सांगितलं तसं मला आवडेल की जीपीएस हा वापरणं हा केव्हाही फील्डमध्ये जेव्हा तुम्ही रिसर्च करताय किंवा इव्हन बोटॅनिकल वर्क करताय त्यावेळेला ते खूप आवश्यक आहे. कारण म्हणजे पुढच्या वेळेला तिथे काहीच आपल्याला सापडत नाही असं Correct. होऊ शकतं. त्यामुळे बरोबर. एक्झॅक्टली जीपीएस आणि जीपीएस त्यावेळेला किती सॅटेलाइट कॅच करताय याच्यावर Exactly. खूप गोष्टी अवलंबून असतात. कारण फील्डमध्ये गेल्यानंतर प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज जीपीएस वापरताना सुद्धा येतात.
त्यामुळे आपण वेगवेगळ्या पद्धती, म्हणजे आता मी तर सांगेन की असा एक्सरसाइज करून बघू शकता तुम्ही की जीपीएस दोघांचं वापरायचा आणि compare. तिथेच मोबाईल पण उघडून बघायचा कम्पेअर आणि त्या करा. दोघींच्या मध्ये किती फरक पडतोय. म्हणजे जसं आता बीपीचं मशीन डॉक्टर याचं वापरतात आणि मेकॅनिकल मॅन्युअल वापरतात, आणि या दोन मॅन्युअल मध्ये आणि जसा फरक पडतो तसा हा फरक आपल्याला अगदी नक्की दिसतो. आणि त्यामुळे हे. रिसर्च वर्क करताना जीपीएस, योग्य जीपीएस वापरणं हे खूप गरजेचं असतं. स्टुडंटला ते आवडत नाही, कारण इव्हन म्हणजे माझ्या याच्यामध्ये जे काही स्टुडंट होते त्यांना आम्ही सांगायचो की ह्या लोकेशनला जाऊन घेऊन ये, तर ते पटकन मोबाईलवर, मॅडम मिळतं की मोबाईलवर, काय करायचं आहे जीपीएस, हू विल हँडल दॅट, अननेसेसरी वी हॅव टू कॅरी. पण जसं आता मोबाईलचा कॅमेरा आणि तुमचा कॅमेरा ह्याच्यामध्ये जितका फरक पडतो की जो तुमच्या, म्हणजे आता तर खूप चांगले कॅमेरे आलेत, पण तरी सुद्धा जो रेग्युलर कॅमेरा तुम्ही वापराल त्याच्यानी केलेली फोटोग्राफी आणि तुमची मोबाईलच्या कॅमेऱ्याची फोटोग्राफी ह्याच्यात जितका फरक असतो ना, त्यापेक्षा जास्त फरक हा जीपीएस आणि मोबाईल मध्ये जे कॉन्ट्रॅक्ट तुम्हाला मिळतात किंवा लॅट लॉंग मिळतात बरोबर. ह्याच्यामध्ये नक्की नक्की होतो असं मला वाटतं. आणखीन एक हात इथे वर आलेला आहे, राजू मसालकर, आणि त्यांनी असं विचारलं की ही तुमची सिरोपेजियाची पुस्तकं कुठे मिळू शकतील. सिरोपेजियाच्या पुस्तक आता हे प्रिंटिंग मध्ये नाही, पण दुर्गावाडी प्लाटूचं जे आहे पुस्तक ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला इझिली अवेलेबल आहे. इव्हन ज्यांना देवराई पुस्तक घ्यायचंय ते पूर्ण देवराई आहेत, 101 देवराया आहेत, शिवाय मराठीत आहे, म्हणजे ज्यांना मुलांना मराठी आणि डेटा खूप आहे. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटमध्ये ही दोन्ही पुस्तकं उपलब्ध आहेत, फुकट आहेत. फक्त जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजनला जाऊन तुम्हाला भेट देणं गरजेचं आहे. डिव्हिजनला कुठे आहे मॅडम? डिव्हिजनला ऑफिसलाच आहे, मेन ऑफिसला उपलब्ध आहेत दोन्ही पुस्तकं सर. नाही, कोणत्या ह्याच्यामध्ये म्हणजे? जुन्नर फॉरेस्ट डिव्हिजन, जुन्नर. जुन्नर मध्ये, प्रॉपर हो. जुन्नर मध्ये? हो हो हो. ओके ओके. ऍक्च्युली अजून एक प्रश्न होता माझा, हा. आंबेगाव आणि जुन्नर मध्ये किती देवराया आहेत आणि त्याची लिस्ट वगैरे मिळू शकेल का हो, मला? मी ते सांगितलं, देवराई हे जे पुस्तक आहे ना सर, तर हा त्यात हा 101 देवराया, बरं 101 देवराया मध्ये त्यामध्ये 101 नंबरची जी देवराई आहे ती हा हा आर्टिफिशियल सॅक्रेड ग्रू ऑन शिवनेरी फोर्ट, जे आता अच्छा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनी डेव्हलप केलेली आहे, की बर बर शिवाई देवीच्या नावाने ओके शिवनेरीवरची सॅक्रेड ग्रू आहे ती 101 नंबरची आहे. म्हणजे असा होतं ओके. की 100 झाल्या देवराया, मग हम्म. डिपार्टमेंट म्हणे अरे अजून एक वाढवू आपण, मग आपल्या अच्छा. शिवनेरीवरच एक सॅक्रेड ग्रू तयार करू, म्हणून ती सॅक्रेड ग्रू आर्टिफिशियल सॅक्रेड ग्रू आहे. त्याचा एरिया किती आहे साधारणतः कशाचा? त्या 101 चा, म्हणजे 101 101 वाली आहे ती अंबरखान्याच्या मागे जी सॅक्रेड ग्रू आम्ही एस्टॅब्लिश केलेली आहे, जवळपास त्याचा 1-2.5 किलोमीटरचा एरिया, हा 1 एकर, 1 एकरच्या आसपास असेल एरिया. अच्छा. आणि सेरोपेजियाचं जे आपलं बुक आहे ते कुठे मिळू शकेल? ती बुकलेट आहे सर, ती हा पण तीच तिथे. बुकलेट, हा ती पण फॉरेस्ट डिपार्टमेंटनीच हो केलेली आहे हो का? हो 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 ओके सर. ओके 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 ओके. आणि तिसरा प्रश्न असा आहे की आज तुम्ही असेसमेंटचे जे काही इन्फॉर्मेशन दिली ते छान लेक्चर होतं. फक्त मला असा एक रिपोर्ट बघायला मिळू शकेल का की जे असेसमेंट केलेलं आहे किंवा सॅम्पल रिपोर्ट वगैरे असं की हो, ज्या बेसिसवर? सॅम्पल रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला काही पेपर पाठवू, वाटल्यास मॅडमकडे पाठवते, म्हणजे मॅडम ऍक्च्युली तुम्हाला हा, कम्युनिकेट करतील. कोणत्या मॅम? मला असं माझ्या वाटतं की मॅडमकडे. चॅटबॉक्स मध्ये तुझा ईमेल आयडी हा, लिही, माझा सो मेल आयडी आहे. दे कॅन कॉन्टॅक्ट यू इझिली. चालेल. किंवा तुला सांगितलंस तरी चालेल की हो हो. माझा 2003 मध्ये मी त्या भागामध्ये खूप काम केलं होतं, पण एक वेगळ्या ह्याच्यामध्ये. मी फ्रीलान्स जर्नलिस्ट आहे आणि फोर्टनाईटली न्यूजपेपर चालवला होता खेड, आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांमध्ये. आणि सायमल्टेनियसली इंग्लिश मिडियम शाळांना पण ट्रेनिंग देत होतो कम्प्युटरचं. ओके. 2003 मध्ये प्रसन्नांना डोकेंबरोबर वगैरे काम केलेलं, हो, हो. माऊली माहितीये बरोबर मला काम ते. केलेलं. हो हो, हो, हो. त्यांच्याबरोबर काम केलेलं आहे. पण त्या काळात हा पार्ट कधी आयुष्यामध्ये एक्सप्लोर झाला नव्हता. तो आता रिसेंटली 3 वर्ष झालाय. तर त्यामुळे मला ही जरा इन्फॉर्मेशन फक्त मिळाली ना, तर तुमचं ईमेल आयडी वगैरे मला शेअर कराल का?
हो हो, हे मी चॅटबॉक्स मध्ये घातलंय माझा मेल आयडी. ओके. मी शिरकोली पानशेत भागातनं आहे, तर हा. आमच्या गावामध्ये पण 2 देवराया आहेत. ओके, हा, तर त्या संदर्भात थोडा अभ्यास करायचा म्हणून मी विचारलं. चालेल चालेल सर, काही हरकत नाही. आणि ओके. रिजनल असेसमेंटची फार गरज आहे हम्म. आपल्याकडे. म्हणजे मला फार इंटरेस्टिंगली मी आज सांगते आज की आता रिसेंटली मी एक भीमाशंकर मधून बेलिफची स्पीसीज रिपोर्ट केली इंडियन मेनलँडला. म्हणजे तमलपत्र. म्हणजे तमलपत्र किती मोठं असेल, जवळपास 35 ते 40 सेंटीमीटरचं पान आहे. अरे वा. ओके. आणि इंडियन मेनलँडला म्हणजे आपण कधी कधी त्यातून शेजारून जात असतो, पण कधी कधी आपण विसरून जातो, अरे हे वेगळं आहे काहीतरी. पण ती रिजनल असेसमेंट करण्यासाठी आपल्याला सारखं सातत्याने जेव्हा तुम्ही झाडांपर्यंत जाता तर तुम्हाला त्या गोष्टी दिसतात. आता CCF कोण आहे तिथे? कोण आता? एक मिनिट. गाडे सर. DCF खाडे सर. खाडे सर आहेत का? मला वाटतं पर्सनल वर तुम्ही हे कम्युनिकेट करू शकता. Yes. इथे ईमेल आयडी दिलेला आहे. ओके ओके. थँक्यू. थँक्यू सर. सविता मॅडम, सगळ्यांना लेक्चर खूप आवडलं. अशा ह्याच्यात रिपोर्ट आहे, नवीन गोष्टी ऐकायला आणि बघायला मिळाल्या आणि ह्याच्याबद्दल लोकांनी तुमचे स्पेशल आभार मानलेले आहेत. कारण देवराई वेगळ्या रीतीने तुमचं बोट धरून त्यांना बघायला मिळाली, याच्याबद्दल त्यांना आनंद झालाय. सगळ्यात महत्वाचा तुमचे आभार मॅडम, तुम्ही नाही दिले म्हणून आज असं झालं. मला असं वाटतं ओव्हर टू आभार सर. Yes, hello. Yes, good evening, everyone. On behalf of the organizers of this monthly lecture series 2026, it is my proud privilege to propose the vote of thanks. First and the foremost, I extend our heartfelt gratitude to Dr. Savita Rahangdale, Professor, Department of Botany, Balasaheb Jadhav College, Hale, Junnar, for graciously accepting our invitation and delivering such an insightful and enriching online lecture on the topic Documentation for Biodiversity Assessment of Sacred Groves. Her deep knowledge, clarity of thoughts, and valuable perspectives have truly enhanced our understanding of this important ecological and cultural subject. We sincerely appreciate the time and effort she has devoted in making this session very meaningful and very inspiring. I would also like to express our sincere thanks to all the members of Maharashtra Vruksha Samvardhini, the Department of Botany, Ram Niranjan Junnar College, Ghatkopar, Mumbai, and Dr. Balasaheb Khardekar College, Vengurla, for their dedicated support in organizing this event. Right from the preparing of the flyer to managing the technical arrangements, the teamwork and the commitment by all these three institutes has made this session a very success. Special word of appreciation goes to all the participants, teachers from various departments, and the enthusiastic students who responded warmly to our invitation and attend this session in such a large number. Your presence, engagement, and interest are what truly give meaning to such an academic initiative. With this, I once again thank our esteemed speaker, organizers, collaborators, and all the participants for contributing to the success of today's lecture. I also want to remind that all these lectures and the previous lectures are available on the YouTube channel, Mission Devrai. We also have a WhatsApp group to get all the details about the monthly lecture series and all the previous sessions. You can definitely visit our Mission Devrai